Всем привет, с вами я, Сайс Флегмат, канал Флегманова. Мы продолжаем проходить Консил спустя столь долгое время. Наряду уже, кстати, 9 серия, да. Ну или 8, хотя это очень сложно читать. Не помню, что кардинально, что там произошло в 8 серии. Главное то, что мы продолжаем наш Консил. Как же я хочу, чтобы он уже закончился, на самом деле. Начал бы какую-нибудь, не знаю, там, игрушку, интересненькую. Вы знаете, о чем говорится в записке? В какой записке? В какой, простите, записке? Вот в какой записке идет речь? Вот, а какой? Блин. Я ничего не понимаю. А, заглянуть на ночной кошмар, понял. Все. Так, вы просили, кстати, не писать голосовой, поэтому я не буду типа голосовой, понимаю, мне не сюда. Хорошо, не буду голосовой записывать, так уж и быть. Ну, точнее, читать. Это же раз. Сами, так сказать, тогда будете читать, веселиться, размениваться всем этим. На самом деле... О, монетка. Выбрать не мужчина. Так, хорошо. Давай у него спросим. Может быть, он знает ответ. Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Regarding your question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you once again. I'll see you in a little bit. Не знаю, по мне так это, по-моему, тупая затея. Типа, спрашивать каждого. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Он поехал. Ладно, давай туда пойдем наверх. А, мед можешь What мне can I do for you, sir? дать? Очень полезная I вещь. am at your service day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Как это называется? Вот что, как это называется? Золотой эликсир? You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. My good fellow, you're right. One should never mix treatments without the advice of an expert. It so happens that I usually make my own golden elixir, but I haven't brought my kit with me. Perhaps, in that case, would you fetch a spoonful of ethyl alcohol, ethereal oil, and 10 milliliters of ethanol for me? Along with that, a small quantity of gold, please. Just a few crumbs will suffice. Ah, I see that sir knows his subject. Therefore, I see no reason why I shouldn't give them to you. I hope that will be enough for you, sir, because I haven't any more. Thank you. That will be fine.
May I help with anything else, sir? Я не понял. А что это тогда? Это мед. Это мед. Это просто мед. What can I do for you, sir? Fuck. I am at your Не то, service не то day and попросил. night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you Ох, как же require? послушать это, ну это ж вообще. Ну давай я. My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately, I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a А, у тебя precious есть список stone. на камень? Серьезно? Ну мы увидели, пятерку надо. Того или того. Ну это такой систем, бля. Бля. Мадам. Мадам. Простите. Мадам. Мадам. Вы смотрите куда? Вот куда вы смотрите? На пирог чисто как. Кушать или не кушать? Кушать или не кушать? Это что, шарлотка типа? Типа шарлотки? Ну типа вот яблочки и надеюсь, это яблочки на самом деле. Уже не похоже на яблочки. Может на грушу больше похоже. Вот чисто, блин, вот справа то же самое, только знаете, второй слой добавили того же самого и сверху ягодки. Все. Класс. Классно. Разнообразие. Блин, вот ей легко дышать вообще. Придавлено будет все. Хотя фиг его знает. What do you want, Louis? I have a question that might seem a bit strange, but Go on. if I said go beyond the nightmare, would that mean anything to you? No, means nothing to me. Do you mean literally or figuratively speaking? It can be a place. I don't know where, but it's a lead, I think. You ought to ask His Eminence. He knows the house and its estate very well, being a frequent visitor. I believe he's in the Grand Salon. Thank you for your advice. I have a question that might seem a bit Так, strange, исследуем but метафору. Go on. А если if I метафора? said go beyond the nightmare, would that mean anything to you? No, means nothing to me. Do you mean literally or figuratively speaking? In the figurative sense, probably. I'm trying to understand what it refers to. Well, if I come up with anything, I'll let you know. Спасибо. You're leaving me? Unfortunately, I have things to do. Thank you again, madam. Нифига. А что делаем? Поговорить подальше? Sur Jacques Perru. Короче, они вряд ли здесь будут тусоваться. Красная комната. Это выход. Это куда путь ведет? Это красная комната. Везде бабочки летают. Что вообще происходит? Ладно. Ладно. Место, конечно, красивое, но что же от меня хотят? Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Your Eminence, I haven't been following the case. I'm sure that the Order did everything in its power. Unfortunately, you know the situation in Paris, and, well, it's chaotic at best. Anything can happen in those revolutionary tribunals. The king
is the official representative of God on earth, my son. Your Eminence, France has become a secular state. The king was just another citizen to them. He refused to admit his errors, looked down upon them, and attempted to escape. What did he expect? France has lost all reason, Louis. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Как еще? If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Think of a place and tell me the first thing that comes into your mind when I say the nightmare. Let me think. I'd say Lord Mortimer's favorite painting on the wall behind his desk. You know, that painting caused quite a stir when it was exhibited. It is titled The Nightmare, and it shows a woman lying down with a creature sitting on her. And in the background, a horse. I don't know if it will be of any help, but I can't think of anything else. You never know. Thank you for that, though, Your Eminence. I gotta go and see it just in case, though. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Боже. Наконец-то. Так. На самом деле, наверное, это было логично. Вы знаете, что здесь не хватает? Указателя. А знаете, почему здесь не хватает указателя? Потому что я нифига не помню. Куда идти? Как идти? Типа, ну вот серьезно, вот куда? Беги быстрее, пожалуйста. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare? Вот он. Ночной кошмар. А! Сонный паралич. Здравствуйте. Понятно. Могли бы просто назвать картину. Сонный паралич. A minor bird. Waldo, красавчик, красавчик. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? Well, Waldo, is your master good? Её покормить надо. Let's take a closer look. These chocolates are probably a protocol gift. Everybody in Europe loves them nowadays. Marie Antoinette, the Queen of France, has her own personal chocolate maker at Versailles. They say it's her guilty little morning ritual before getting dressed. A cup with 1 sugar and some vanilla, if I remember rightly. I would be surprised if Mortimer has them delivered straight from South America. Подожди. То есть вы... Серьезно, да? То есть вы пиваете, вы хотите сказать, что вы пьете шоколад с сахаром?
Я могу понять какао с сахаром, но Judging by the шоколад с shape, сахаром это сильно. I'd say the Criollo cocoa beans, the chocolate of the Mayas, the rarest of the beans. Some even say they're an aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. Dark chocolate beans, very bitter. They're greatly prized in high society. Так. Счета за 1792 год. Еда 8156 фунтов. Свечи 60200 фунтов. Облицовочный камень 2621 фунт. Королевский мрамор 8600 фунтов. Дрова. Капец, тут самый большой, это подлинники картин. Порох. Знаете, что самое интересное? Всего 360 тысяч фунтов. Дофига на самом деле. Знаете почему дофига? Потому что прибавьте нолик, короче, вот это, короче, вот в рублях. Буквально прибавьте нолик и все. И тут выходит уже не 360, а 3 миллиона 604, блин. Ну, где-то около того получается. Ну, такое, да, можно сказать, богач. Плюс это, знаете, ему для него типа насущее, то есть то, что он тратит, закупается на год, грубо говоря. То есть по 4 миллиона в год он тратит. Как минимум. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Придется. Что-то на гильотину похоже. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Ягодки. That's what you generally feed birds. Might come in handy. Конечно, могут пригодиться. A family ancestor, apparently. Видимо, да. A painting about a siege dated. A mynah bird. Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Sarah DeRiche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Правда, что же здесь произошло? Что это за титан? Почему титан? Потому что вот видите, тут типа какой-то город, что ли, деревня, а он тут типа да, так. Я не думаю, там пушку взять. It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. Я тоже не думаю. Carmelite water. Понял. Ну,
давай разбираться. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Заглянуть за ночной кошмар. This must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Все по белому написано, вот он. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer's fond of complicating или things да. sometimes. Все проще оказалось. Сам себе, видимо, сложная жизнь. Да. Aha! I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Кодовый замок. Great. That's all I needed. Капец, он странный такой. Здоровый, блин, максимально. Ага, и... Мне это ни о чем не даст, подожди. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Подожди, что? 4000 прочесть о первом космосе. Если вычесть 4000, что? А я чё знаю, какой именно сейчас у вас год? Я что, помню? The author is Pierre Amédée de la Salle, none other than the Grand Master of the Masonic Lodge of Paris. Now I understand why the dates are offset. He's using dates based on the Anno Lucis, year 0 of the Masonic calendar, by adding 4,000 years to the Gregorian calendar. But I thought that calendar starts in March. The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result, the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Класс. Ну хорошо. Давай. 5096, 5099. А вообще, типа, я могу сделать вот так, типа, буп. Буп. Будем подбирать каждый. Давай, почему бы и нет? Еще что-то 4000, да, типа, отнимать? Мне, конечно, интересно. Ну ладно, давайте 4000 еще отнимем. Почему бы и нет? Ого, это ж мне получается. Так, подожди. Так, тут 0. Тут есть где-то муха, телефон. Фак. Где-то есть еще 0. Тут нет 0. Все. Там в основном потом только дневка будет. Значит, это в любом случае. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Понимаю, давай дальше. 99.
Восьмерка такая. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Хорошо, давай 5000. Давай 1200. Так, чисто ради интереса, так сказать. И не знаю, откуда я эту цифру взял. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Пять тысяч. 140. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Well, I got it wrong. It Блин, doesn't matter. четырехзначный код. Кого он вообще? Это же я буду долго. Хорошо. Well, I got it wrong. 192. It doesn't matter. Well, I got it wrong. It doesn't matter. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. Да. Gets stuck on number 9. Хорошо, значит, получается, эту цифру мы не трогаем. Блин, а мне это ни о чем не говорит. Фак. 9, 9, 9, 9, 9. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. А! Фак, я понял, если вычесть. Забей. Если вы... Ой, тупил. Ой, дебил. Фак. О, да. Я глупый, да, бывает. Конечно. Не то сделал. Выйди. Бля. Это нет, получается, типа, один из трех. А это значит, то, что один, Well, I got it wrong. Хорошо, It doesn't matter. 1,099 выходит. Well, I got it wrong. И It последний. doesn't matter. И последний получается 1,192. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Блин, офигенно.
А может быть типа наоборот, типа, если застревает он тут до 0 вот так вот. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Ладно, 9 так 9. Хорошо, давай прочтем о History of the каждом First походе. Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Может быть, Hey, до the dates Перусия. indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Выходит 5190. Наверное. Мы попробуем обе цифры. 5 109 получается 5 109. Damn it. Doesn't work. 5,190. I was pretty sure it was right. Maybe I didn't use the right dating system. Попробуем другую. Doesn't work, damn it. I really thought I was close. 1,190. Isn't the right date when you subtract 4,000? I must have missed a subtlety. Что, простите? Калькулятор. Прости, пожалуйста. Может быть, я тупой? Подожди. Подожди. Так. 5190 минус 4000. 1190. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. The author is Pierre Amédée de la Salle, none other than the Grand Master of the Masonic Lodge of Paris. Now I understand why the dates are offset. He's using dates based on the Anno Lucis, year 0 of the Masonic calendar, by adding 4,000 years to the Gregorian calendar. But I thought that calendar starts in March. А если наоборот нужно прибавить 4000? Наоборот прибавить 4000, а не уменьшить. Получается было 5000, а мы прибавляем 4, выходит 9000. Well, Да иди ты I got it нафиг, wrong. слышишь, я It не doesn't понимаю. Так сложно. Coup de Lance by Paul Rubens. It's Christ on the cross as Longinus pierces his side with his spear. Rubens, he was a great painter. И чё? Coup de Lance by it's Christ on the cross as
Longinus pierces his side with his spear. Rubens, he was a great painter. Капец. Офигенно ты посмотрел. Ну и что? 9000, фак. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. The Siege of Saint-Jean d'Acre was a major conflict during the Third Crusade. Да я уже Richard the понял, то, что Lionheart and разгадка Philip типа в Augustus третьем. fought to take the town back. It was the Crusaders' first operation to take back the kingdom of Jerusalem. Я тупой слишком. Блять, почему, сука, загадка с цифрами? Ругаться буду. Просто проверю. Many families kept documents of their history, but I've never seen anything like this before. Such regularity in writing them up through the generations for such a long time. First time I've ever seen that. Mortimer gives considerable importance to his origins. That's undeniable. Well, well. History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. Блин, я не хочу читать об его древе, мне, блин, понять, как открыть эту чертову картину. Птичка? A mynah bird. Tell me the door code. Here I am talking to a bird. Shame on me. Он мне нет. Oh, what have I done? It looks like I've killed him. Oh, shit. I better not hang around. Я ошибку совершил. Почему нет? Почему нету? Нету сохранения там штук или каким-нибудь действием. Ну понятное же дело, да, то что... А чё я ожидал?
painting isn't finished. It looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Подожди. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. 5192. Well, I got it wrong. It doesn't matter. 9000. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Блин, у меня голова кипит, что ты от меня хочешь? Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Короче, я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю, что со мной так, но я очень сильно попадаю. За кадром что-то, блядь, кому изучать все этот вопрос. С вами был я, канал... Ой, господи. С вами был я, Сайс Флегман, канал Флегманова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч.